En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques oscuros, existe un viejo hotel abandonado. Nadie recordaba exactamente cuando había cerrado, pero todos conocían una historia sobre él. Decían que en el tercer piso había una habitación que no aparecía en ningún plano. La habitación número 13, según los habitantes, muchos años atrás una joven llamada Elena había desaparecido dentro de esa habitación. La policía buscó durante semanas, pero nunca encontró su cuerpo. Lo único que encontraron fue un espejo antiguo cubierto con una sabana. Desde entonces, nadie volvió a entrar en aquella habitación. Una noche de invierno, un joven llamado Mateo llegó al pueblo. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver la carretera. Después de conducir durante horas, su coche se detuvo. Mateo intentó arrancarlo varias veces, pero el motor no respondió. A lo lejos vio las luces de un viejo edificio. Era el hotel abandonado. Sin otra opción, tomó una linterna y camino hacia él. La puerta principal estaba entreabierta. Mateo entró. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. El interior estaba completamente oscuro. Había muebles cubiertos de polvo, cuadros viejos y un reloj detenido exactamente a las 3:13 de la madrugada. Sobre el mostrador de recepción encontró una llave. Tenía un pequeño número grabado. 13. Mateo sonrió nerviosamente. Qué extraño. Subió las escaleras. Primer piso. Segundo piso. Tercer piso. Contó las puertas. Había 12. Mateo miró nuevamente la llave. Entonces escuchó un golpe. Toc, toc, toc. Se giró. Al final del pasillo había aparecido una puerta. Una puerta que estaba segura de que antes no existía. Encima había un número. 13. Mateo sintió un escalofrío. Aun así, introdujo la llave. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una cama vieja, una mesa, una televisión y un enorme espejo cubierto por una sábana blanca. Sobre la mesa había una fotografía. Mateo la tomó. Era una fotografía del mismo hotel. Pero algo no estaba bien. En la fotografía aparecía él. Estaba parado frente a la habitación 13. Mateo soltó la fotografía. En ese instante, la televisión se encendió sola. La pantalla mostraba el pasillo. Mateo podía verse a sí mismo en la imagen. Pero detrás de él había una mujer. Su cabello cubría completamente su rostro. Mateo se giró. No había nadie. Volvió a mirar la televisión. La mujer estaba mucho más cerca. Entonces apareció un mensaje en la pantalla. No mires al espejo. Mateo retrocedió. Pero detrás de él escuchó una respiración. Lenta, profunda. Se quedó completamente inmóvil. Luego escuchó una voz. Mateo. Era su propia voz. No te dé la vuelta. Mateo cerró los ojos. La habitación quedó en silencio. Después sintió algo frío tocar el hombro. Se dio la vuelta. No había nadie. La sábana que cubría el espejo había caído al suelo. Mateo miró accidentalmente el espejo. Su reflejo estaba allí, pero no estaba haciendo los mismos movimientos. Mateo levantó la mano. Su reflejo permaneció quieto. Entonces el reflejo sonrió. Mateo dio un paso atrás. El reflejo dio un paso hacia adelante. Y comenzó a golpear el cristal. Toc, toc, toc. Mateo corrió hacia la puerta. Pero la puerta había desaparecido. Déjame salir. Su reflejo abrió la boca y respondió. Ahora me toca a mí. El espejo comenzó a gritarse. Una grieta, luego otra, hasta que todo el espejo quedó cubierto de pequeñas líneas. De repente, una mano salió del cristal. Mateo gritó y cayó al suelo. La mano agarró su brazo. Intentó liberarse, pero otra mano apareció. Después, otra. Finalmente, una figura salió lentamente del espejo. Era la mujer de la fotografía. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente pálido. Elena, susurró Mateo. Ella sonrió. Por fin alguien recuerda mi nombre. Mateo preguntó. ¿Qué quieres de mí? Elena señaló el espejo. Quiero volver a salir. ¿Y por qué yo? La mujer respondió. Porque tú abriste la puerta. Las luces se apagaron. Mateo escuchó un grito.
Después, silencio. A la mañana siguiente, algunos habitantes encontraron el viejo hotel con la puerta principal abierta. Dentro no había nadie, pero en el tercer piso había algo nuevo. Una fotografía estaba pegada en la pared. Era una fotografía de Mateo. Estaba parado dentro de la habitación 13. Sin embargo, había algo todavía más aterrador. En la fotografía, Mateo estaba sonriendo. Y detrás de él estaba Elena. Y esa misma noche, un hombre del pueblo pasó frente al hotel. Miró hacia el tercer piso. En una ventana vio a Mateo. El joven golpeó el cristal lentamente. Toc, toc, toc. El hombre corrió, pero antes de desaparecer en la oscuridad, escuchó una voz. No mires al espejo. Desde aquella noche, la habitación 13 nunca volvió a estar vacía. Y cada vez que alguien entra al viejo hotel, aparece una nueva fotografía en el pasillo. Una fotografía de la próxima persona que desaparecerá. La última fotografía tiene una fecha. Esta noche,